Hello YouTube, on se retrouve pour un Nintendo Direct sauvage qui va commencer en musique, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le clap de Nintendo. Putain, j'allais dire ils ont rajouté du temps, mais comme je suis con, je me suis trompé d'écran. Vas-y, c'est parti, let's go. Nintendo Direct, c'est parti. Veuillez noter qu'en raison de l'épidémie des dates et informations présentées au cours de cette émission, c'est susceptible de changer pour vous tenir informé. Alors, mais quoi, qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce que ça parle? Fire Emblem, les gars. Je l'ai annoncé! Je l'ai annoncé ou je l'ai pas annoncé, putain? Fire Emblem, ça. Eh, voilà. Oh, Warrior? Ah! Mikey, tu sais que j'aime trop ces jeux de cons, c'est abusé. C'est un Fire Emblem. Oh! Elle est là, Byleth. Billette. Magnifique. Oh, je veux jouer. Oh, comme il est beau. Oh, les gars, j'annonce le let's play. Oh, magnifique. Oh, j'aime trop ces jeux de merde. Oh, pas mal. Oh, pas mal, pas mal. Oh. Je crois que j'ai préféré Elle, là. J'ai oublié son nom. Voilà. Or will you help me seize control of my fate? Oh, j'aime trop. We shall fight. We shall survive. And we J'ai shall pas fini win le jeu, a ça me glorious gave. future for Fodlan. The future for Fodlan. I know, Oh, magnifique, c'est magnifique. Oh non. Oh putain, les boss. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage. Ah, tu peux rien faire si Billette elle est là, franchement. Malheureusement, l'épée elle peut pas se casser. Oh, voilà les gars, le jeu de l'été, hein. Abonne-toi. 皆さん、こんにちは。はい、pardon pour le micro. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化設立です。原作のファイアーエンブレム風化設立と時代背景はそのままに全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Allez, The Orange Star Nation needs you. Ah, besoin de vous. Je crois que c'est un jeu de... We've got Ah more oui, j'avais intel déjà on vu. Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the Ça a l'air first bien, campaign, mais je sais pas Advance si Wars, j'ai envie de you'll mettre de advise l'argent a là-dedans. colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based On avait déjà battles. vu ça dans un Each Nintendo commanding Direct. officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see You're right gonna through your get hurt. plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, Il a l'air énervé. like blasting through pipelines to cross Oh. into enemy territory. In both campaigns, you Ah, can il faut fast jouer forward quand même à gameplay and l'acclamation. rewind Oh, your putain, turns comme il for a pète son smoother avion. tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high Oh, scores stylé. in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Oh, trop Or bien. battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Magnifique. Il y aura des lives sur ça, Advance j'annonce. Wars 1+2 Reboot Camp marches Putain, onto je- Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Ah, j'ai Nintendo eShop. bien envie de voir combien ça va coûter, ça. Explore an infinite universe. Oh, ça a l'air bien. Qu'est-ce que c'est? In No Man's Sky, every star Quoi? is the light of a distant sun. Non! C'est pas Each orbited by vrai! planets teeming Un with des life. plus gros échecs de la vie. Travel to planets of your Sur- choosing in Oh là this là, infinite, j'ai envie d'y jouer. procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands Oh, je me and demande creatures combien that ça va have never coûter been cette seen merde aussi. before Hein. and may never be seen again. Ça fait pitié. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Putain, c'est Your pas journey mal, hein. may be Oh fraught là là, with j'aime danger, trop. and actions have consequences.
trader, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this Ah, summer. ça m'intéresse, mais je veux voir le prix, quoi. 70 balles, j'achète pas ça. Oh! Oh! Mario Tennis? Non. Non, ils ont sorti le foot! Oh, ça fait 1000 ans! Ça fait 1000 ans, Mikey! Oh! Oh, putain, Harmony, c'était trop stylé ce qu'elle a fait. Oh, oh! Oh, sale bâtard, comme c'est fort! Oh, il l'a taclé! Oh, putain! Youhou! Oh là là! Le tir de l'aigle! Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike. Putain A de 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Quoi? Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. Mon Dieu! There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. Non, It c'est changes trop not bien. only your appearance, Non, but also c'est your trop stats stylé. like speed, strength, Oh, and pass putain, comme ça accuracy. pète. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. The Hyper To Strike. activate this shot, grab an orb when it appears on the field Voilà, Smash and Ball. charge it while your opponents are distracted. Oh! Oh, c'est Hit the carrément net trop and beau, you'll putain score de not merde. one, but 2 goals. Ah, c'était trop stylé. Tu peux les arrêter au moins, ce furie Up là? to 8 players. 4 players on each Ah, team can non. compete against each other on Il faut one faire des Nintendo LAN. Switch Ça, tu console. mets à la Japan Addict en LAN, tu fais un In carnage. addition to individual matches, Ouais, de online ouf. play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join Oh a club. putain So de merde. create your own Ils and ont fait une invite friends ligue. and family to Ils play ont fait une alongside you. ligue. Or join Mon an rêve existing dans la one vie owned de by faire des other ligues. players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this Magnifique. field. Putain. Mario Strikers Battle League Football Oh, le mois de juin, il y a launches trop on de jeux, ça Nintendo calme. Switch June Je crois que je suis en 10th. vacances en plus. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Oh là là là, gros bravo. マリオストライカーズの最新作が登場します。 Oh là là là. 何でもありの J'en 格 ai 闘 marre サッ d'être カーに pauvre, quoi. ぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Oh? C'est quoi, c'est des Deadlight Day, je sais pas quoi là? Ah non, c'est Worms. Ah non. Oh! Il est là! Il est là! Non. C'est pas vrai. Il est là, bordel. Bon, pour l'instant, il n'y a aucune nouveauté. Hein. Oh, oh, oh! Non! Oh! Mais comment tu peux battre ça? Non! Oh, c'est trop stylé! Non! Magnifique. Comment tu peux les battre, franchement? Ah, il faut carrément être deux. Oh, stylé, tu peux faire des passes. Oh, ça a l'air trop dur le Salmon Run, franchement. Oh là là, ça a l'air trop dur.
Ouais, mais qu'est-ce que c'est stylé que tu peux les jeter, quoi. Wow, bravo. Oh, ils ont fait un Godzilla poulet. Ah, ah, ah. Il est trop stylé, mate-moi ça. Oh. Putain de merde. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。 Oh, elle est trop belle l'image. ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。 Ah putain, mais merde, il y a い trop de jeux l'été quoi. 引き続きヘッドラインをご覧ください。 Écoute, je t'en prie, hein, vas-y. Vanzers at the ready. Je ne connais pas. Ah, c'est Bayonetta, non? Ah non, pas du tout. Putain, c'est stylé, ça a l'air stylé. Un jeu de mecha. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Gain the upper Ouais, ces jeux, hand in j'aime bien les battle by regarder, aiming quoi. for J'aime pas enemy forcément. parts Je sais to pas si j'ai destroy. le temps d'y jouer, mais regarder des gens y jouer. Mix j'aime and bien. match various weapons and parts to customize your Vanzer. Voilà, un robot, on lui met une P90, ça pète. Lol. Uncover the great Oh là là, on dirait des storyline of personnages this de classic Solid when Snake. Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Ok. Get set for a high-octane Disney and Pixar Ah combat ouais, racer. ça sert à rien, ça, je comprends pas. From the creators of the Asphalt Ils en avaient series déjà comes parlé. rip-roaring racing action across Il va Disney coûter and trop cher, c'est un jeu Pixar-inspired Disney, c'est relou. racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed Bon, j'avoue que circuits, c'est stylé de using jouer Jack each one's Sparrow, quoi. special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar Ah, là on critique pas, c'est un free-to-play. and more. Mais oui, je dis oui enjoy carrément. cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this Ah, c'est gratuit, on dit oui. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star c'est pour Wars action Sangwesh. adventure. As Darth Vader's secret apprentice, C'est pour Sangwesh, you'll c'est use ça. devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a Moi, je suis friend pas très to fan des determine jeux Star who is Wars, the hein, pas galaxy's de Star most Wars. powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed J'ai Assassin's jamais Creed joué à games. Assassin's Explore Creed. Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Oh, la musique, c'est quelque Interact chose with par contre. historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 Normalement, bonus t'achètes le short jeu films, que à and cause de la DLC. musique, quoi. Plus, take advantage of enhanced Oh là features for là là Nintendo là. Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Ça donne presque envie de Assassin's jouer. Creed: The Ezio Collection launches on Ouais, t'entends Nintendo la Switch musique February 17th. C'est vraiment une des meilleures musiques Pilot de mobile l'univers. suits in dynamic action RPG battles. Oh! Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Oh, Find putain. out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Ah, c'est trop Enhance each suit with parts to C'est improve trop their bien. power.
You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. Oh! Oh, SD c'était Gundam stylé. Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Gundam. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. Final A Fantasy IX? remaster Ah, of non. the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. Ah, je connais pas. One fateful Je demandais day, à Blaster the s'il protagonist connaît. Oh, le Surge héros wanders Serge. into an alternate world. Though it somewhat resembles Voilà. his homeworld, he Ça, finds c'était le that he bon no vieux longer temps des exists RPG, here. ça. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Oh, Plus, alors. Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and Bon, j'y jouerai slashes pas, its mais je vais way voir onto avec Farid, Nintendo Switch si April ce 7th. jeu il pète. Pre-orders Il- begin on sûr Nintendo qu'il y a eShop déjà shortly joué. after this presentation. Oh, ah oui, c'est le jeu de Kirby. Ah, c'est vrai qu'on l'a carrément occulté, celui-ci. Alors que c'était le truc de fou. Ah, un nouveau compagnon. Ah non, c'est des méchants. Il peut tout faire, Kirby. Quoi? C'est devenu un Kirby voiture? Putain, le jeu, oh le Mikey, le jeu il est vraiment beau. Hein. Platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. Il est vraiment beau le To jeu. rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Il a l'air doux carrément. Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. Merci à Capi hein, qui a rendu ce concept-là. A vending machine to attack with juice cans. Ouais, c'est trop stylé cette connerie. Or become a piercing cone. With Incroyable. mouthful mode, C'est littéralement new actions Mario will be Galaxy available Kirby for quoi. Kirby depending on the object he inhales. Fais-toi plaisir alors, tant que tu kiffes le jeu, je te jure, Enjoy arrête de pas aimer le exploring jeu. with new moves different from copy Oh abilities. là là. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. Like As this. Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. Oh, c'est stylé. Ouais, c'est At trop Waddle stylé. Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Oh, Animal Crossing. Oh, mais c'est trop stylé cette idée là. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. Mon dieu, c'est trop bien. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Putain, ça a l'air vraiment sympa. Hein. Some copy abilities may have stronger evolved forms. Oh là là. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore On veut voir peace Daddy to Doo, this bordel. world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Ah, le mois prochain. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。
それではこちらをご覧ください。 Ouais, c'est pour toi, Mikey, ça. That's right, Otani. Quoi, c'est son. ricain. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to Oh, the c'est Show salement bien and fait, hein, mine Diamond de rien. Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Le jeu, il est Have salement friends bien that fait, en play fait. MLB La The Show gestuelle des 22 gars, c'est online vraiment... matches on other consoles. Bon, là, No pas need tant, to là, worry. c'est pas un truc de You fou, can là, non invite plus, them mais... and play online. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. Ah, la douille. From Kingdom Hearts Elle to arrive, la Kingdom douille, Hearts les gars. 3 and the Remind DLC. Every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Intergram Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Ça me chauffe pas de fou, je suis choqué. Oh, Klonoa merde, is je le coming connais, to lui. Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. De quoi? Qu'est-ce qui est trop bon, alors? Also, Klonoa 2 is included. Ça me dit quelque chose, Take on these Mikey, great Klonoa. adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're here. Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving Mais imprisonment. il a in a pas fait un mysterious flop de lab. fou, ce jeu? Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of Ah, personality. Kingdom Hearts. The sequel adds in local, Ouais, le 1, le 2, ils online, étaient and tueurs, mais split-screen le multiplayer 3, modes. j'ai And l'air that de part's l'avoir no acheté. lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Ouais, je sais pas si j'avais envie de voir ce jeu-là, Portal. A classic comes alive. Qu'est-ce que c'est? Je reconnais pas la musique. Oh, oh, je crois que c'est Breath of Fire, non? Ah ouais, ah d'accord. Live, live. D'accord, je savais pas. Ouais, Portal, moi, ça me chauffe absolument pas. Oh putain. Ouais, ben, Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? Putain, c'est sympa le concept de ce jeu. My loyalty in death. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. J'y jouerai jamais, mais Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. いかがでしたか？続いてはこちらです。世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作
任天堂スイッチスポーツが登場します。こちらをご覧ください。Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these three from past Wii sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Ils l'ont bien fait, hein, cette connerie. Hein. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. Oh, ça c'est un peu nul le football là. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Oh, voilà, ça c'est stylé. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, J'aime set, bien un bon jeu de tennis. And spike the ball. Ah. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Oh, ça par contre c'est stylé de ouf. Play against friends tu peux faire online, du bowling en ligne, voilà, tu vois, j'allais dire. Opt for random matchmaking. The more you Putain, win, c'est stylé. the tougher the players you'll face. Ah, ils ont mis un système d'élo. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、あ、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけ Avec て le お送 petit りします。 message de sécurité, hein. Il faut de la place. All right, we're doing this. Ok, Volleyball, a newly allez, added Laure, sport j'y in crois. Nintendo Switch Sports. What can we expect today Oh, from the stylé, Matt, Takahashi leur gueule. Koizumi team? Leurs mis sont trop bien. It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. The setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes. But it goes right toward the opponent. Here's another attack. Smash, Now's smash. their chance. They get the ball. Il fait la passe, il saute, il dunk. Takahashi scores. Oh, bien joué. They got it Oh, right oh, with il a that cherché fierce la spike. diagonale. C'est trop bien, c'est trop stylé. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。Fallait disparaître comme ça. さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。 Putain. Ah, ils sont en train de viser les riches. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、様々な技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。Oh, ok, à tester. 任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象に、ご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は、任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。
任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Get those taiko drumming skills ready! Je connais pas ça. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Ah, Switch. si, Set in putain. Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to C'est pas become a avec le taiko catcheur là. master, along with brand new Hey, character c'est quoi Kumoki. Disney? Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Oh. Gurenge, Feel Oh. Special, and Racing into Oh, the Night. Undertale, ils sont trop And forts. that's not all. Ils sont partout, An carrément. orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's Oh, 76 songs total. Oh, je vais Plus, jouer. take j'annonce. advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 c'est players stylé, in Mikey, Danchan je suis Band. d'accord. Or face off against each other in Great Drum Toy War. C'est trop bien. Drum to your heart's content Tambouriner. when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this Oh, c'est year. pas quand ça sort, mais Plus, ça, a Mikey, paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available Ouais, at en vrai, launch. fils de pute, faut que payer tout le temps. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The elle est protagonist sympa. Serenoa and his allies will be engulfed in the conflict among 3 Father. nations. Your choices King's and Shield. conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will Mystic never turn my Beam. back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. Oh, stylé ça. Pas More mal. Cuphead action awaits in Encore? the paid DLC Cuphead, the Je delicious sais pas last si j'aime course. ce jeu, moi. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. Ouais, j'avoue que quand Clever je regarde, Miss c'est un peu Chalice is stylé. a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, the delicious last course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. La gueule des A boss. free j'aime bien. update is coming to Metroid Oh. Dread. Putain, j'ai le jeu, je l'ai All jamais it allumé. takes is one hit. Even from this, Oh! getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Ah, j'ai Can cru you que tu face devenais this new 5000. challenge? Ah, pas mal, And ils for ont fait ça players pour new les to the hardcore Metroid players. series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This Putain, free la musique, update t'entends ou launches pas? shortly after this presentation. Elle est trop A forte, sa second musique. free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Ça, je l'ai pas fait, il faudrait que je joue. Something's bound for Nintendo Switch. On a des nouveaux jeux? Oh! Earthbound! Meneki va être trop content. Ça fait 1000 ans qu'il casse la tête avec ce jeu. Qu'est-ce qu'il est pas bien en plus le jeu? C'est abusé. La musique elle est trop belle. Explore the beginnings. Et les musiques de Nintendo, c'est... Oh putain de merde. On était sur la Nintendo là. Oh, il est là, le Starman. Ah, trop bien. Earthbound. Earthbound and Ah, Earthbound j'avoue. Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation.
Oh non. Oh, on vient de se manger un spoil de fou là, j'ai trop les nerfs je crois. Oh putain, elle a l'air beau gosse ce jeu. Ah non, ça va. Oh, Demon Slayer, c'est claqué. C'est vraiment pas bien. Grave, Zelda, ils en ont pas parlé. Oh! Ah, stylé! Mais qu'est-ce qu'il est bien fait là, le Lego? 2-point Campus. Oh, stylé! Demon Slayer, c'est méga surcoté, mais vraiment. いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、C'est pas vrai! 歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Fils de pute. DLC payant. C'est des chiens de la casse, ils ont pas de limite. Et on va tous payer. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. Ah non, pas moi. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Stylé, putain. Courses such as Coconut Mall. J'ai pas connu ça. Chaco Mountain. Oh, si, j'aime bien Double Dash. Tokyo Blur will be included in the first wave. J'ai pas connu du tout. Of course, you can play these courses locally and online. Mais c'est pas mal quand même, 48 courses. Vraiment. Je vais pas cracher dessus. Hein, ça... Si le DLC il sort là, j'achète. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe 18 mars, Booster parfait, Course quand il y a la Pass paye. will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. C'est pas vrai! Oh, on a gratuit! 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Non! Yes! いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。On va aller vérifier ça tout de suite. Attends, soyons un peu sérieux. Fighting in order to live. J'en ai marre des jeux en anglais, quoi. Ça me gave. Franchement, l'anglais, c'est éclaté. Autant je regarde des séries en anglais, c'est violent, mais dans les jeux vidéo, quand ils parlent, j'ai envie de les tuer. That's the way of our world. Oh, ça a l'air salement violent! Mais qu'est-ce que c'est, ça, c'est... Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little do you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Comme elle est bien, sa technique, c'est que Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Mais c'est un nouveau ou c'est un DLC? Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros aboard this Ouais, elle est world. salement stylée. They must be erased without a trace.
J'aime pas trop la série d'Xenoblade Chronicle. Pourtant, Blaster, il me dit que c'est des dingueries, ce jeu. Mais... oh là là, le monstre congelé, quoi, ça doit être un truc de fou. C'est un nouveau? Quoi, c'est le 1, en fait qui est... non. Ah, voilà, j'allais dire, ouais, c'est le 3. Ok, ça a l'air vraiment sympa. Peut-être qu'on va se laisser emmener dans cette... mais il y a trop de jeux, va te faire foutre, il y a trop de jeux. Ça me gave, il y a trop de jeux. En septembre, on pourra pas, il y aura un autre Pokémon. Xenoblade 1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。Xenoblade 3は9月に発売を予定しています。Ça, c'est une vraie suite en plus. ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Mais merci à toi, mon grand. Du coup, le Nintendo Direct, il est fini. Cette présentation est terminée. Rendez-vous sur le site. Alors, hop. On va aller... Attends, on va juste sauvegarder. Trop de jeux, mais pas de Zelda. Mais ils auront le droit à des Zelda Direct. C'est fini. Zelda, Pokémon, Mario, enfin non pas Mario, mais Zelda, Pokémon, Animal Crossing, ils auront le droit à des directs. C'est fini ça. Smash Bros, pareil. Alors attends, on a sauvegardé. On quitte. On va regarder le pass familial. S'il est déjà mis ou si on va attendre demain. Ah, il est pas encore. Il est pas encore, mais on va rester connecté. Putain, ça pète, il est gratuit. Il est carrément gratuit. De ouf. Du coup, les amis de YouTube, cette vidéo, on va la clôturer sur ce Mario Kart. Hein. Moi, j'ai retenu que le Mario Kart, les gars. Hein, désolé. Hein. Le Mario Football, ouais, violent, y a rien à dire. Le Mario Kart, j'attends. Je vais le regarder à nouveau à froid, le Nintendo Direct, pour me faire une liste peut-être des choses que j'attends. N'hésite pas à toi aussi à me mettre en commentaire les jeux que t'attends. Des bisous à tous et reste connecté. T'as qu'à venir en live si tu veux voir, on se reverra plus tard et on me gave là.